Let's get this over. Are you even free? Извините, ребят, забыл нажать кнопочку звука. Так, с вами Дмитрий, YouTube канал геймер 32 РФ. Продолжаем проходить игру Hogwarts Legacy Deluxe издания. По привычке прошу всех, кто смотрит мой канал, мои стримы, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, приглашайте друзей и знакомых. Буду стараться для вас снимать новогодного видео. Ну а теперь давайте продолжим прохождение. Несемся мы встретиться с Поппи в запретном лесу. Лес. Ну, сейчас вроде бы посветало, а так, блин, пиздец, туман был вообще, хоть глаз кали. Ну, Поппи нас, вот он уже ждет. Поппи, не тормози. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Так, ну действительно, они не знают, что мы приедем, так что эта встреча будет неожиданностью, они поймут. Им это будет не по нраву. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Так, что там, как там? Возможно, они увидят, что мы говорим правду. Их окружает некий орел. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Вот они, кентавры несутся, мы их только обошли.
do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old Как всегда, в самый последний момент кто-то выходит и подписывается. Ну и всегда есть какой-то псих, который я недоволен решением вожака. Ну это по факту претендент на его место. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. На 4 ногах, но идет так ровно, аккуратненько, плавно. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. Музыка такая приятная. Doran. That's what the leader of the herd called Не him. раздражающая. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. Так, все понятно, нам куда? Не знаю. Что-то пока у нас про нее квест заглох, ничего не появилось, что делать дальше. Ладно, понесемся вот сюда. Тем более огонечек у нас тут есть. Посмотрим, что там от нас хотят. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. Так, ну сестру он привел, да?
I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. You did agree, Никогда не and it сожалею о did том, save что your сделал. friendship with Sebastian. For the moment. I thought we'd gone too far before, but Sebastian is in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Ну да, какой-то странный он стал, Себастьян. Last Ну, time we у were него here, есть this place was crawling смягчающее, with он spiders. все We're about делает to face worse. ради сестры. Let's find Sebastian quickly. Так, мы вдвоем, а девчонку что? Не взяли? Можно наверх. Блин, ну я вот в катакомбах был. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. In the great room. Чего он поперся сюда, этот Себастьян? Freako! Нормально его так в воздухе. Бля, ну тут немало, что я смотрю. There weren't this many in theory before. Leviosa. And there's no sign of Sebastian. Нахуй, кувшином по голове. Мало, но еще. Ну, фермы такие, не слабые, я смотрю. Бля, они идут и идут.
Блядь, какой-то, сука, бессмертный инферно. Пизду, на. Тут еще один как-то загрузил, что ли. Бля, они реально бессмертные, или я хуй его знаю. Все, да хую. Привет, Дмитрий, рад тебя видеть, лайк поставил. Привет, Амир. Как дела? Короче, надо их вот так херачить, это сюда. Я смотрю, они чересчур мощноватые. Hold on a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how Ой, to дело use it. вообще отличное. Вчера с мамой по поводу PS5 разговаривали, она не против 16 числа взять. He's controlling them. This is powerful dark magic. Чего так прям конкретно в 16 числах? После зарплаты, что ли? Какую будешь брать? С дисководом, без дисковода? Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Буду брать с дисководом. Be careful. Ну правильно. Хрен его знает, что будет с цифрой. А дисковод, в принципе. Диск можно засунуть всегда. И купить. Я думаю, проблемы с дисками, с покупкой не будет. Ну, игры я не знаю, пока игры продаются. Так, а куда этот мой пошел? Он наверх попёрся. Игры вроде как продаются. Я Call of Duty себе покупал. И сегодня с утра я покупал человеку что он странно куда-то с палкой попёрся. Покупал человеку тоже игру. Все нормально, пока игры покупаются. Без проблем. А, блядь, мои ячейки заполнены. Я схожу в ДНС, узнаю, есть ли там приставка, может быть, там возьму. Сходи, узнай.
Я не знаю, у нас в Брянске приставки есть. Были, по крайней мере. Так, это он. Блядь, и куда мой этот чел пошел? Надо разгрузиться чуть-чуть. Мне до Брянска 23 часа ехать. Не, ну ясно, что тебе не вариант. Да и зачем тебе ехать в Брянск? Она и у вас должна продаваться. Тебе не обязательно даже в ДНС идти. Ты и в интернете можешь свободно посмотреть. Так, ладно, чуть-чуть разгрузился. Ну, если бы я и ехал, то только чтобы с вами встретиться. Что ж такое? Куда он пошел? Этот крендель с палкой со своей куда-то поперся. Блин, ну отсюда мы пришли вообще по факту. Короче, нахрен жопу буду сам искать. Где он, этот Себастьян? Я схожу в ДНС, вдруг в самом магазине она чуть дешевле будет. Обычно наоборот, если через сайт заказываешь, там скидки. Да похер, падал. How many inferi are there? Нахер. У меня есть план, я Дмитрий вашу приставку украду. Это лишь бы на здоровье. Эти там, блядь, бессмертные. Hogwarts на PS5 достаточно красиво и хорошо идет, не лагает, не тормозит. Hogwarts вообще отлично идет. Да я не знаю, я в какие игры на плойке не играл. Я не видел, чтобы игры тормозили или какие-то загоны были. Плойка это не компьютер. Тут нет такой печали, что тебе, блядь, чтобы вышла новая игра, установил, ага, лаги пошли, понесся, либо видюху покупать, либо оперативу, либо вообще процессор с манкой менять. These inferi seem far from control. Разнесу все. Чё? Дурь какая-то стреляет по этим. Консоль, она на той консоли, что игры оптимизированы
Как это купить консоль и на ней лагает игра? Лучше всего комп брать для работы или средний, чтобы в то же самую контру сыграть. Ну, я об этом всегда и говорил, что компьютер в первую очередь делается для работы. А консоль сделана именно для игр. И консоли, игры делаются под консоль. Я у себя в городе брал в конце февраля в магазине «Окей жест». Все хорошо завезли за 51, японка 3 ревизия и европейку 3 ревизию взял европейку. Ну, нормально. А ты во что играешь? Так, ну хер с ним, я сюда прибежал. Я не крепко пойму. Нахрена я сюда бежал? Сюда дорога ведет, но здесь некуда нам. Здесь какой-то чмошник трется, да? Так, оттуда я пришел. Или отсюда я пришел, я хер знает. Я ориентируюсь по черепушке этой, что из земли торчит. Короче, тут нам надо собрать дверку. Раз. Ну, нихера, как-нибудь я и пешком нехило дошел бы. Или я, наверное, хер сюда поднялся бы и допрыгнул. Не понял, а что эти черти стоят, не секут его? Короче, Себастьян стал злым. Дядя нарисовался. Короче, сейчас будет мясистая мочилова. Насрать вообще. Ну, дядя приземлится, хер дает. Ибо нехер. На. На. На тебе. Блять, куда ты сдохнешь? Стопа.
Дрочите меня, что ли? Ну, у дяди, я смотрю, у него там 3 волны. Ебали, эти черепушки до бесконечности, блядь, появляются. Где дядя? Так, что там, как там, продолжаем. Дядю этого выпить. Ну, дядя такой, я скажу, не слабый ни хрена. Это мы тоже. Все, дядю ушатали, осталось это. Не треба шатать, если будет. Ушатали дядю. Ушатал дядю. Сестра появилась. Она такая не слабая сестра, я смотрю. Пацан тоже власть почувствовал.
your choice. Oh, Anne. Долбоеб. What have you done? Одним словом. Хотел смертью одного спасти другого. I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Дело мы, конечно, натворили. Stop, Sebastian! Hold on! What is it? Ну, в принципе. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering Себастьян вам away, говорил, что inside and out. нихуя вы не правы. Solomon's never been there for us. Not Все же really. умные. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Сейчас, секунду, ребят. Секунду.
Так, извините, ребят, иногда приходится отвлекаться по работе. Так, что там, как там? Нам куда дальше вообще? Последний бой Хэрл. Ну, пошли. Карта. Сюда. Так, все, полетели. Садимся на метлу и несемся куда-то. Так, ускорение у нас по-прежнему не заканчивается. Ну и дальше несемся теперь уже. Нате. Нихера, что это закончилось у нас? Нитро. Ждем Нати. Are you ready to finish Halo? Are you ready to finish Halo? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Так, нужно взять паузу, подожди, что там? Мы сильнее, чем Хру, и он это знает. Вот. Нужно паузу брать. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. Победитель членов банды. Да это там легко. Да инферно, вот эти члены банды, кого тут это...
Я он бежит направо. Всех ушатали. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Expulso! Не успел я слегонца. Ладно. Будем мстить теперь за это. Лена в воздухе прилетела. Не понял, он подсъебать решил. Вариант. Он правда подсъебать решил, или что? Блять, подмога прилетела. Да нахуй подмога. Где он? Телепортировал или что за нахуй? Я не вижу, где этот чмошник спрятался. Я, сука, на землю не дам приземлиться, заебал, блядь, прятать. Не вариант. Привет, Дмитрий, рад тебя видеть, лайк поставил. Ну, у меня есть план Б, я, Дмитрий, вашу приставку украду. Hogwarts на PS5 достаточно красиво и хорошо идет, не лагает, не тормозит.
поэтому лучше всего комп брать для работы или средний, чтобы в то же самую в контру сыграть. Я у себя в городе брал в конце февраля в магазине «Окей, жест», все хорошо завезли за 51 японка, 3 ревизия и европейку, 3 ревизию взял европейку. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, mother. Не, больница, ладно. Навестилась, что дальше? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... Когда я увидела, как Харло направляет на тебя палочку... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Я не пойму, она сидит на кресле на этом инвалидном, пока болеет или что-то ей там сильно повредило. It is always good to see you. Так, получили еще одну медаль. У нас медалей уже этих и грязи. Так, что у нас там дальше по квестам? Это здесь, походу, рядом. Kind soul, help me. Опять под землю несемся. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What?
turn me in. She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. Ну как не хотел? Ты намеренно устроил, пиздобол, не хотел. I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Так, поговори с Минусом. Чтоб с ним поговорить, нам надо сдрыснуть отсюда. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. I realize that, but it's the right thing to do. He killed his uncle. We've tried to justify his actions every step of the way, but this has gone too far. It has to stop. Very well. Leave it to me. I'll tell the headmaster. Farewell for now. I shall be in touch. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Дальше что? Крипта. Так, ладно. Крипта криптой. О, с Поппи там какие-то дела. Блин, мы тут почти все выполнили. Нахуй не надо. Так, шляпы.
Одно говно, блин. Это все придумал, хрен его знает. Так, карта. Стопудов нестись куда-нибудь другой кайф. Так. Глупо бы было. Блять. Придется лететь. Бесит, появляемся в этих домиках, он по ним так вальяжно ходит. Все, втопили. Так будет быстрее. This looks intriguing. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Так, что у нас там с кентаврами получилось? I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Боюсь, что сейчас я хватаюсь за любую соломинку. Так. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Пещеру посмотрим. Там же нам надо какие-то сияния или что-то свечение взять. Короче, что-то забрать. А, вот лунный камень. Кентавр сказал, что он где-то тут валяется. Бля, все пещеры какие-то одинаковые. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out. Так, его хили. Еще? Один он здесь был. Ну. Блин. Или ей свет надо? Да, ей надо свет. Свет. Ну да ладно. Prikольно. I beg your pardon?
This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Why am I not surprised? Да, вечно путаете, блядь. We need to find moths for those spinners. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Так, ладно. Постой, вот эту вот букашку. Она у нас на свет летит. Ёбаный в рот, блядь. Нахер я ее туда вообще поволок ее? Не-не-не, сиди в жопу. А, так, не думать. Чем-то надо въебать по ней. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Потяни, блядь, умная и сильная, я смотрю. Сундук, нам бабочка нужна.
Lumos. Lumos! If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Открыли, да? Ну все, несемся. Что там вообще? Для чего я ее открывал? Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Ты ёпта. Lumos. Блин, поднимает какую-то херню. Lumos. Lumos! Так, это мост. А что там за печать поднимается? Merlin, it's Эй, ёбаный рот, и куда я? Короче, я теперь в душе не знаю, где я нахожусь. Ебанутая, блядь. Блин, я куда-то пришел, куда мне походу нахрен-то не надо. Нету ни карты, ничего.
Фу, так, слава богу. Сюда нам надо вот эту основную бабочку, получается, кинуть. Блять, не пиздануться бы опять. Так. Раз бабочка. И что, если мы отсюда заберем бабочку? У меня полмоста сложится? А нет. Мост закрыли. Ворота открыли. You did it. На. Всех положил. Это начинает он это. Так, с той двери я приперся. У нас остается только один путь. По воде. Тут не глубоко, а здесь. Shall we take a closer look? You read my mind. Красота какая-то. Но пейзажи тут, конечно, обалденные. Ах ты падла. И как мне сюда забраться? Там водопад. Ну вот тут вот я смотрю. Пизду, поплыли вокруг. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Все, что ли? Я как-то ангельское освещение какое-нибудь, что-нибудь. Анимация какая-нибудь достойная. Хватанул какой-то камень, все, на этом. Все у нас и закончилось. Так, я готов, мне хотелось... Да нет, тут осматриваться. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Мы знали, что пришли в пещеру за лунным камнем, но Дора не сказала нам, что ожидать, когда мы
Свободная комната. Whatever it is, it had better have to do with snitches. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Так. Поместите лунный камень внутрь Хенджа. Хендж у нас находится вообще рядом. How's your grand doing, by the way? Так, Nothing keeps Gran down. She set up a до него мы лучше caterwauling charm доберемся, and наверное, вот threatened так. to make a Хуя. next poacher that set foot on her Где-то должен doorstep. быть мост. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snitches. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Какие-то серпантины. I think we can safely say we know where the moonstone goes. Варежку открыла. О, муси-пусик какой-то припер. Нихуя у него в глазе. Туалет хочет. Либо очень удивлен. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We need to draw Ребят, this one блин, to уже get a столько better квестов sense of прошли, it. ну, побочек Can't wait to получается. tell Karan that I've managed to see not one but two mooncalf dances. У нас She'll be еще jealous. You've seen this before? не 20 It was уровень pure luck прошли, the надо first time. 24. I was on high wing or I'd never У have нас spotted it. вообще, It was the уже night 34. Что-то Well, вообще the печаль night I какая-то. met high wing, actually I got... I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Так. Тебе это даст так. Не покажет ребенка. Poppy, you're only one person. You can't save them all.
I can try, and I've had a bit of help so far. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Все, несемся. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Он тут один? Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Еще одно задание мы завершили. Но мы по-прежнему 28-го. Все мы шаримся сюда. Thank you for coming. Ominous, I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled, and will soon face trial at the ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions. It will never be the same without him. Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. Он свой выбор сделал сам. Sebastian brought all of this on himself. We tried and tried to stop him. We did. I just wish things had turned out differently. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He means a lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. I'm glad you came to Hogwarts. Еще медальку нам дали. Приз получим. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again.
Короче, Себастьяна посадили, я так понял. С Hogwarts исключили. Ну и потом посадят. Из-за брата убийства. Считал дядю. Снижение. Так, что по заданиям? Так, я вот он мне. Вот сюда. Не знаю, куда-то здесь, наверное. Долбались и пантину. Костюмчик какой-то достойный нам дали. Падла. Защита, время 21. Еба. Да мы и так бессмертные. Жопу. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted moons. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. We are fortunate to have a student brave enough to eradicate the demiguise figurine. Пизду тебя с твоими лунами. Без них дел хватает. Блин, куда-то ведет. По-моему, сюда вообще нам. Да хуй его знает, проверим.
Так, нам ничего там обновить. This will be more useful when I have something to identify. Нет, ничего. Ну ладно, где он? Шустрый когда. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deeg thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Извините. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go... Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers Мы for their теперь еще tail будем hairs. скрещивать тут But where would I find a твари. pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Дик, tomes and scrolls веришь? and gather the materials it requires. Мне вот или заняться нечем, или я хрен, у херабану мне упало бегать тут. You come and find Deek. Чушь собирать. Пиздец. Взаимодействие херью стоит. Спасите самца Фестова. Где самец Фестова? Он же 100% не здесь где-то шарится, этот самец. Да. Наверное, последний квест сейчас пройдем, ребят, да. Надо завершать, как раз нас повысят до 19 уровня. До 29, да? Да. Так, что там, как там, куда нам? Да похуй. Без разницы. Хочешь догонять, догони. А, так. Сумка нам надо. Место. Короче, сюда мы на треугольник сумку поставим. I'm not going to hurt you. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Кто из них это мать, самец? I'll look after you. Так. Теперь нам надо приобрести какой-то загон. Так, раз я здесь, в жопу нахрен, пойду-ка я запалю. Аню. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Секундочку.
Так, отвлекли. Нам, короче, надо вот сюда. А еще лучше не сюда, а вот сюда. Так, купите магический рецепт загона для разведения. Let's look at what we have, shall we? Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Let me know if there's anything else I can do to help. Так, все, выручай комнату нам теперь. Нам теперь выручай комнату. The goblins had no prospect of success. They should have known. Охуели, я не отслеживаю. Скинулась почему-то. Так. Нам надо... Я нехило сюда зашел. Не понял, ты что, не видишь? В жопу нахрен. Так. Сумку меняем на... Сумку меняем. Что тут у нас делает? Нет, нам надо то, что делает. Вот это нам надо. Сука, вместо пера поставил.
Так. Я в душе не знаю, где этот загон. Так, загон нам надо, маленький это. Пизду, не знаю, где он, дик этот. Может, я рановато пошел строить, надо сначала с ним потрендить. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Секунду, ребят. Все, так. Что-то как-то где-то вот тут у нас загон. Надо будет поставить.
Так, а как? Фестивал. А кто тут фестивал? А, каждой твари по паре. Этого. Ну и как их заставить спариваться?
And you say they made it after you placed the Moonstone? Do you know why, or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep.